Так, ну что, всем привет. Небольшая подрубочка. Пройду сегодня квест Аль Хайтама. Я вообще, конечно, хотел уже в первых числах его пройти, потом попозже, то есть, да. А там, короче, какая-то подстава случилась с еженедельными отметками. Короче, было... Я пошел перепроверять, короче, когда там третья неделя еженедельных отметок начинается, оказалось, что теперь уже вторая неделя с 25 числа считается, я стримил 24-го. Короче, да. Надо 3 часа сейчас постримить. Чтобы все засчиталось. Ладно, потом что-нибудь придумаю. Может, ивент там будет какой-нибудь нормальный. Что, кстати, я не понял прикола, что ивентов никаких вообще нет. То есть уже больше недели прошло. То есть и единственный ивент, который есть, это вот этот вот как раз праздник морских фонарей. То есть обычно раз в неделю новый ивент выходит даже. Ну, даже когда такие вот крупные какие-то ивенты, да, с самого начала патча идут. А сейчас нет никаких ивентов. То есть эту фигню я прошел, то есть, да, тут все полностью выполнено. Я вне стрима там последние эти доделал задания. Ну, там ничего особо интересного, естественно, и не было. То есть вот эту вот четвертую часть вне стрима потом доделал. Но, говорю, как-то... Что-то этот патч вообще как-то унылый совсем уж. Прям... Ну, там есть этот браузерный ивент, но это хрень полная. Это ж не ивент. Как полноценный ивент. Где реально ивенты? Где? Когда? Мероприятия. Ну, это не то. Это просто, говорит, задонать. Ресетнулись. Паки донатные. Типа... Ну, награда за вход, понятное дело. И, собственно, этот праздник фонарей, и все. А, вот это ивент, типа. Но опять же, это не то, это чисто для тех, кто картишки эти любит покидать. Ну, я так понял, что картишки быстро всем очень надоели. А, вот 31 числа аж первый ивент будет другой. Именно полноценный, с наградами, с нормальными. Ни хрена себе, блин, конечно. Потом 9, 16. Ну и последний, как обычно, 20.02. Вообще жесть, да, что-то. Что-то обленились совсем разработчики. Не знаю, я что-то... Не знаю, этот патч прям вообще не радует ни разу. Говорю, так обычно вроде неделя, и как бы новый ивент начинается, а тут... А тут этот ивент, получится, 2 недели будет висеть практически. То есть контента вообще что-то. Вот и смысл, вот реально, просто они сделали обратно же сейчас, получается, что патчи опять по 6 недель, да? И чё это за уныние такое? Вот и смысл, вот реально смысл этих 6 недель, если контента нету ни хрена. То есть если контент тот же самый, и он растянутый, и просто, блин, это так уныло реально, жесть. Что-то прям... Не знаю, я последнее время только, блин, захожу в Геншин и негативлю. Ну, блин, это реально херня задолбала. Потому что, блин, вместо того, чтобы что-то интересное, блин, чем-то интересным заниматься, ты только и делаешь, что фармишь, блин, бесконечно. И все, это единственный контент, который завозят. Точнее, не то, что завозят, это автоматически, блин, обновляется каждый день одно и то же. Короче, ладно. Хотя нет, давайте я пойду босса бахну. А там Нингуан наметился прокачивать. Мне надо материал для нее. Команду поменять. Потрачу смолу просто, чтобы не копилось вдруг.
Ну и, естественно, мимо руды я не могу пройти тоже. Я здесь. Блин, я надеюсь, что в следующем месяце завезут 0 в магазин обратно. Внутриигровой. Можно будет конст купить. Так что, блин, сколько у меня? C3, по-моему, 0, да? А, нет, C4 даже. То есть мне 2 консты всего надо. Казалось бы, да, фигня. Блин, как он меня зарядил, если на мне щит? Что за бред? Да, не слишком удобно, конечно, добираться до этого босса. Не, ну тут моно, конечно, можно прямо от чекпоинта, типа, по воде побежать, но 20 раз менять команды тоже напрягает. Увлекательнейший бой, конечно. Но единственное, что вот да, когда он становится уязвимым, он отваливается просто за секунду с этой командой. Все. Закончился босс. Ну ладно, это даже залочу. Так, кстати, уже 13 этих, а я... Че, я не прокачал? Я же могу, да, сделать один левелап еще. Потом уже докачаю остальное. Четвертая звезда. Интересно, конечно, вещи она рассказывает, ну ладно. Такое. Найс. Левел. Сколько мне еще боссов? Ну, даже при лучших раскладах 3. 3 захода еще на босса. На этого. Блин, наверное, самый унылый босс вообще из всех. За той же неделе на это выпал. Так, ладно, я отвлекся. Погнали искать аль-хайтама. Вообще понятия не имею, о чем этот квест. Наверное, музыку надо выключить. Тут своя музыка сейчас будет. Прикольная, по идее. О, сразу заставка. Блин, опять рандомы какие-то. Блин, я помню, один из стримеров высмеял всю эту тему про эти встречи, эти квесты, блин. Персонажи, все по одним и тем же лекалам просто. Всегда этот квест начинается с разговора каких-то рандомов просто очередных.
Блин. Ну, посмотрим, проведут они мне аль-хайтама или нет. Потому что до этого момента он мне не особо нравился. Просто усложненная версия кицин какая-то такая, по моему мнению. Исполняющие обязанности великого мудреца. Звук Геншина. О, кстати, да. Спасибо. Спасибо, Смайл. Привет тебе. Действительно забыл, я же Dishonored стримил. Вот сейчас должен появиться. Я совсем забыл, что я, блин, другую игру на прошлом стриме захватывал. Плохо, что Game Capture не умеет звук захватывать именно конкретные игры. Чтобы он автоматически между играми переключался. Приходится вручную это все делать. Теперь-то есть нормально, да, звук? Все. Ну, блин, у меня все равно почему-то, по-моему, этот дакинг сломался. Пока не становится тише. What brazen arrogance, misery of miseries, for the academia to have him as the acting grand sage? Professor, don't get so worked up. I'll go get you some water. Psst. Want to hear a secret? I've heard the new acting grand sage is from Haravatat. Really? Who is it? Someone named Al-Haytham. Never met him myself, but he's a real hot topic right now. Lots of things being said about him. Hard to tell what's true and what isn't, though. There's also a Vahumana scholar who's been in the spotlight recently. They say that he's a likely pick to be one of the next sages. Oh, is he teaching any courses? Maybe we should drop by. Wow, news of Al-Haytham being the acting grand sage sure spread fast. Some people don't know who he is, though. Guess he's less famous than Paimon thought. Some people are saying good things and others bad. Especially that old guy just now. He really doesn't like Al-Haytham. Hey, are you okay? You don't look too good. The Matra. The Matra? I'm Ilias. I have to talk to a Matra about something important. In the state you're in? You shouldn't push yourself. Why don't you tell us what happened and we'll pass on your message to a Matra? No, I have to tell them myself. They are the only ones I can trust. Sorry, can you lend me your arm? This is an important matter. Failure is not an option. Since you put it that way, fine, we'll take you to a Matra. Блин, мне нравится, как Паймон принимает за меня решение. Она ведь, блин, будет делать всю работу правильно. Она ведь его будет тащить, блин. Поэтому она решила, что да, мы можем помочь ему. Все как всегда. Этот чел тоже матр. You two look familiar. Are you friends of Mahamatra Sino? I'm afraid he's out on a mission right now. But if you'd like, I can pass whatever message you might have on to him. Да, знаем мы его миссии. Сидит, картишки кидает там где-то в таверне. Oh? If you don't mind, why don't you tell me about it first? Siraj. Siraj. That name sounds familiar. Isn't he a Vahumana researcher? Vahumana researcher? Yes, one of their most renowned, in fact. I hear he's as daring as he is intelligent.
There are rumors he'll become Vahumana's next sage. But please continue, good sir. What about Siraj? I want to report him for conducting a dangerous experiment. He kidnapped me, tied me up, and took me to that horrible cave. Experimental equipment everywhere. I ran as fast as I could, a little slower, and he would have caught me. There's no rush. Please, take your time. What kind of experiments was he conducting? Where is this cave? Вообще все наглее и наглее. Начиналось как... Я буду твоим гидом по Тайвату. Ну да, да. All I remember is Siraj walking towards me, and then my head Вообще жиза на самом деле. weird. Оно в жизни тоже так обычно. Люди очень часто наглеть начинают. Особенно если ты к ним добр. Even if what you say is... All right. I'll have some of my colleagues look into Siraj. But before that, I would like to administer the Matra lie detector test. You think I'm lying? Please don't take it the wrong way. This is just standard protocol. Sorry, but can you two wait out here a little while? We'll be back soon. Huh? Al-Haytham? Let me bring you up to speed. First things first, Ilyas passed the lie detector test. This indicates that what he said is highly credible. As such, we've decided to launch an investigation based on the leads he provided. Per protocol, this matter was reported to Acting Grand Sage Al-Haytham. After hearing about it, he left a message for Mahamatra Sino and then asked to join the investigation. Huh. It's kind of weird for you to be working with the Matra. Is there a special reason? You're overthinking things. My interest was piqued is all. Really? I'm surprised you have this much free time. In that case, let's join in as well, shall we, Trevor? Очевидно, что этот чел просто главным врагом его был всегда. Поэтому он решил лично заняться этим делом, чтобы посадить. After all, you were the ones who brought Ilyas here. I'll allow you to accompany us, but you have to promise to keep everything confidential. Don't you worry, our lips are sealed. All right, in that case, I'll fill you in on what we know so far. Не, Пайман врет и не краснеет. Просто хоть раз она хоть одну тайну смогла сохранить. Мне интересно. This is one of his few clear memories. Ну, при первой же возможности всегда все выдает. Incidentally, Siraj isn't at the academia right now. He applied for long-term off-site research 1 month ago. It's close to the time that Ilyas had given, so we've decided to head to the tavern and investigate any suspicious persons. That's right. Arav, prepare to head out. You two, do as you will. Oh, come on! We already said that we're coming! Кстати, а я тут подумал насчет наглости Пайман. А ведь на самом деле наглость Пайман, она прослеживается в плане именно отношения еще к игрокам тоже. То есть как бы в чем прикол? То есть Пайман, как это объяснить, блин? Она же является типа, как сказать? Короче, всегда реклама на почту, ну, собственно, на твою почту приходит от имени Пайман якобы, да? То есть она как бы связующее звено игрока и разработчика. И, соответственно, чем наглее Пайман, тем наглее разработчики. Короче, какая-то такая схема. То есть, если поначалу разработчики там, как сказать, не так сильно жадничали в этих ивентах, да, то с каждым днем все хуже и хуже становится. И то же самое вот с Пайман, как бы она все наглее и наглее тоже становится. Вот. Я пытался сказать. Не знаю, хрень, короче, какую-то несу, как обычно. Ну, в этом-то и смысл стримов, наверное, да. Для чего они еще нужны? Правильно. Посмотреть стрим, посмеяться с дурачка стримера, который какие-то дикие идеи выдает. Acting Grand Sage Al-Haytham.
Looks like you haven't read any memos lately. The new Academia decree clearly states that even a sage doesn't have the authority to interfere with the Matra's actions during an ongoing investigation. If your superior were here, he wouldn't be asking me what to do. Instead, he'd be telling me to stay out of the way. You're right. Understood. Then please wait here as we lock down the perimeter and search for suspicious persons. То есть все-таки его личный интерес не в том, чтобы чела посадить, а в том, чтобы проверить, как эти челы работают. Мантра. Sure. Though I'd rather he just protect himself. Все думали, что пойман Архонт времени, а в конце кажется, что это работник. Хуевер, да. Нет, а все равно карта Пайман еще будет разыграна по-любому. То есть она не так проста, как кажется. И вообще они, вот, как по сюжету, они очень любят каких-то таких вот дурачков. Я уже говорил об этом. То есть они очень любят того же Ита, да, то есть Пайман очень много тоже в сюжете. Именно таких каких-то дурачков, а потом эти дурачки окажутся, что они чуть ли не главные действующие лица. Окажется, что Ита это вообще агент Фатуи какой-нибудь, и он личный помощник этой царицы какой-нибудь. На самом деле, просто он прикидывался все это время дурачком. Я говорю, а Пайман, да, какое-нибудь божество вообще там. Ну или ее просто убьют где-нибудь в конце. Хотя я в этом сомневаюсь. Игра слишком добра к персонажам. То есть, единственный персонаж, который погиб реально, это Сеньора, и то она там 2 раза появлялась в сюжете. I hope that our exchange will assure him that I won't interfere with their work this time. Why is this so complicated? This is why I was against becoming the acting Grand Sage from the very first. Titles and rank inevitably make a lot of things more troublesome than usual. Excuse me, acting Grand Sage Al Hайтам. I've had a question on my mind, and I need to know the answer no matter what. Он что-то рассказывает, а я смотрю на фоне просто. Шавух. Просто не знаю. Блин, настолько интересный сюжет, что просто я не знаю. Опять же, воды просто столько, что. For some reason, I felt a sense of familiarity when I met you for the first time. Really? A misperception, perhaps. Or... Acting Grand Sage Al Hайтам, we've apprehended a suspect. Siraj? No, it's the Kasharawar researcher who has dealings with him. His name is Narendra. Acting Sage Al Hайтам? Wait, can someone please explain what's going on? I admit that I did steal some mechanical components from the lab and sell them, but does something like that really warrant the personal interest of the acting Grand Sage? What have I gotten myself into? I know I let greed get the best of me, but please, I promise that this won't ever happen again. Ну, типичная ситуация, какого-то мелкого воришку задержали вместо... Of course. Do you know реальных. Yeah, that's the name of my buyer. He asked to make the transaction at the tavern, but he never showed up. What were the details of this transaction? He's doing some kind of experiment that seems to require many power generators and electrical components that can only be found in our project. He contacted me in private and said that he'd pay a large sum of Mora if I was willing to put some aside for him, under the pretense of them being defective parts. We had originally agreed to meet at the tavern earlier today to do the trade. I sure didn't expect to get stood up, or run into you all. Perhaps Siraj was aware that Ilyas might leak information, so he intentionally didn't show up. Whatever the case, it seems that this lead ends here. The good news is, regardless of what Siraj was planning, his progress will now be severely hindered by a lack of power generators and electrical components. We still have time to conduct our investigation.
Do you have any more questions for the suspect? No, he's all yours. But I'd like to borrow Ilyas for a while. Oh, that's fine. We conducted a comprehensive lie detection exam, which showed that he has a genuine case of amnesia. We're not planning to pursue any further breakthroughs on that front. However, I am curious, what do you need him for exactly? I've read some papers regarding amnesia, and I'd like to try restoring his memories. I see. We'll be returning to the academia then. Че, мы его электрошоком пытать будем? Я где-то читал в какой-то амнезии, по-моему, или что-нибудь таком, короче. Follow me. Там лечили амнезию таким образом. Еще в какой-то такой саспенсовой игре было что-то такое. Siraj didn't show up at the tavern, and Narendra didn't give us any leads. Ugh, that means we're stuck. Al-Haytham, are you serious about seeing things through? Paimon's pretty surprised that you're this interested in the case. I thought you would have guessed the reason by now. Huh? Paimon has no clue. Hey, do you know? Ну, ты знаком с Сираджем. Yes, we were classmates. На Горилла они были соперниками To просто. come along when Всегда. Arnold briefed you on the situation. So you're not here because you're interested in the case itself, but because you know the suspect? You couldn't be further from the truth, but I wasn't expecting much from you to begin with. For the time being, all you need to know is that we were once classmates. I became the scribe afterwards while he continued his academic endeavors. He submitted a thesis 1 year ago, and the Grand Sage at the time asked for my opinion. I did not approve of it because it committed one of the 6 cardinal sins by touching upon human evolution. From violating Он хочет суперсолдат, короче, собрать, все дело раскрыть. and fearing none, the 6 cardinal sins are the origin of all evil in this world. They are also what the sages use as a reference. Зачем мне эта информация, вот, кстати, про эти правила Академии, что это мне дает? Research was both overly naive and in violation of various core principles. The Grand Sage took some of my suggestions on board and ultimately decided to reject the application. So that's why he's buying energy sources and electrical components. He's most likely trying to circumvent the rules and conduct his experiment in secret. That sounds super suspicious. Oh, we gotta stop him. Ilyas, can you try to remember things again? Maybe something new will pop up. I'm sorry, but I've already tried many times. And no matter how hard I try, Говорю, электрошок my mind is поможет. shrouded in a thick mist. It is possible for a person to subconsciously forget some of their memories as a defense mechanism against extreme stress. However, these memories aren't truly lost, but merely sealed away. They can be restored with the appropriate stimulus. Now, try to recall things you care about. They don't need to be related to this case. Well, actually, I feel like I've forgotten more than just the memories of the time I was kidnapped and experimented on. The kind of person I am, the things I've done, I can remember some things, but I can't recall some others no matter how hard I try. But I do vaguely remember that there are 2 things that I have to do no matter what. Do tell. The first is to get my paycheck from the academia and give it to my younger sister in Gandharvaville. I'm not sure about the details, but it seems that I would send money to my younger sister every month to pay for family expenses. And the second thing? What's the second thing? I can't remember. Sorry, there's just so much I can't recall. Not unexpected. However, you're the only one who has seen Siraj and knows the exact location of his cave at present. As such, we'll do everything we can to help you regain your memories. Losing your memories must be really painful. But don't you worry, we'll help you get them all back. Oh, thank you so much. Очень иронично то, что это говорит именно Паймон, которая не помнит, кто она и откуда. I don't even have a clear idea of who I am, and my head's always ringing. It feels like I could faint at any moment. But amidst all that, it also feels like I've been set free somehow.
Nevertheless, I have you all to thank for bringing me what clarity I do have right now. Now, I do remember that I worked part-time at a place in the academia called the Research Preparation Center. That's also where I got my monthly paycheck. I see. In that case, let's go and find whoever's in charge there. Блин, опять эти лабиринты, блин, на дереве. Сейчас опять оборвется вот это. Так, не, пока правильно иду. Блин, а по-моему, более короткого пути сюда и нету, да, в академию. Такие здесь чекпоинты, конечно. Блин, вот у меня реально ощущение, что каждый раз, вот с каждым обновлением, все хуже и хуже в этом плане. То есть в плане отношения к времени игроков. Ну, то есть я вот начинал уже чистить карту. И, собственно, да, то есть сколько там, 56% сейчас. И опять, я говорю, у меня ощущение, что, блин, с каждым разом вот именно на какую-то одну ступень повышается требование к затрачиваемому времени именно всех этих загадок и прочее. Ну, то есть там, по сути, даже, ну, вот что мне больше всего, вот такой явный пример, мне не понравилось. 3 вот этих элементальных, типичных, как они там называются, столба, не столба, короче, которые активировать элементом надо. Каждый из них заблокирован. Каждый из них заблокирован соответствующей другой загадкой, короче, которая, ну, вот это новое в пустыне, там символы, короче, на камнях нужно переключать, типа, на правильные. И кроме этого еще и, короче, в определенном порядке после этого нужно зажигать эти столбы. А, еще они... Еще враги, по-моему, спавнятся возле каждого из них, когда ты подходишь, начинаешь переключать. Тоже. Ну, то есть, и за это все тебе дают 5 примагемов, то есть, за выполненную вот эту вот всю процедуру. То есть, ты тратишь минут 10-15 своего времени, получаешь 5 примагемов. Вот такая вот херня. Короче, весело. Я же говорю, с каждым разом, по-моему, все хуже и хуже. То есть, я помню, как я зачищал Манштадт, насколько это было челово и круто вообще. То есть, ты бегаешь, там, что-то это... Там, максимум ты слаймов, там, стреляешь, это загадки такого плана решаешь. И потом и Назума, с которой у меня первый раз сгорела жопа, потому что там вот как раз были вот эти многоуровневые такие якобы загадки, да, то есть просто то, что требует от тебя миллион действий для активации, по сути, то есть там, ну, мозг напрягать-то и не нужно. Я говорю, и чем дальше, тем хуже становится с этим всем. И вот тут, я же говорю, я что-то от чекпоинта бежал долго и вспомнил про всю эту фигню. Опять. I did. Recent research expenses have decreased quite a bit compared to past figures. Yes, though that is primarily because there are fewer scholars with research needs. But that can be a rather convoluted topic. Might I ask why you are here today? I believe you know this individual. His name is Ilyas. He worked part-time here, and he's here for his paycheck. Oh, yes, of course. Though, Ilyas, where have you been these past few days? That was our busy period, but then you disappeared without a word. Everyone had to pick up the slack. I'm sorry, something unexpected came up.
but I know I've caused trouble for everyone. Is there anything I can do to make up for it? The other researchers have more or less finished your share of the work. However, there is one thing that is yet to be settled. Do you remember Chandra? You were in charge of following up on his off-site research application. He retracted his application a few days ago and canceled his off-site project. He's the 12th person to retract a research application this month. I'd like you to ask him why he did that. Chandra is probably having coffee at this hour, so you can find him at the cafe. Understood. Then, about my paycheck. I'll pay you in full once you return. However, make sure you don't disappear without saying anything again. Be considerate to your colleagues and give them some forewarning at least. Is this acceptable, Acting Grand Sage Al-Hайтам? I have no objections. Там на фоне где-то книги светятся. Как будто я их и не подбирал. Че, новое, что ли? Или я просто не ходил вообще никогда? Нет, тут же было это, когда Архонт Квест заканчивался, где-то здесь сидел Аль-Хайтам за одним из этих столов. И с этим спорил, с другом своим, белобрысым. Забыл, как его зовут. Блин, а где выход? Зачем все так усложнять? Воспоминания. Ачивку дали. Лол. За сбор книжек. Спасибо. Бля, чё залезть-то нельзя? Не, я сейчас хочу посмотреть, что за ачивка-то. Я что-то, блин, Shift-Tab нажимаю по привычке из Steam. Скитание по миру. Ну да. Логично. Ладно, не буду, потом отмечу. Заберу награду, когда отмечу. Не хочу сейчас лезть на сайт, отмечать себе ачивку. А то я потом опять забуду. И буду искать, блин, как не так давно было. Я искал одну ачивку не отмеченную, а оказалось, что это эти лейлайны, которые... Там 400 их. Я зафармил, и эта ачивка, блин. Оказалось, что мне не отмечено было. А я искал среди скрытых, блин. Там их миллиард примерно. Elias, long time no see. What can I do for you? I heard that you canceled your research project, so I'm just here to ask you why. Oh, that, it's really nothing special. I just don't feel like going anymore. I'm not the only one who canceled, right? I mean, people have had no motivation to conduct research lately, haven't they? No motivation to conduct research? Yeah. Say, who might you be? You look sort of familiar. Don't mind me. Please. Когда узнает, кто это. Well, with the downfall of the sages not long ago, many of the projects that they led were put on hold while they were being investigated. With the situation being so volatile, people are picking up random things to do to kill time. No one wants to risk starting any new research until it's clear how things will pan out in the future. When you say how things will pan out, you actually mean what the new sages would have interest in, right? Wow, talk about blunt. But that isn't the only reason for the lack of motivation to start new research. So what are the other reasons? Well, because the Akasha terminal shut down. I'm sure you're all aware that we require all kinds of knowledge to... Вот они современные ученые. Без Гугла ничего не могут. Akasha would respond to any of our requests for the knowledge we needed. It was beyond convenient. We didn't have to spend an extended amount of time studying, so we were able to immediately run various tests and experiments. I see. You get it, right? After having had a taste of something so amazing, who can be bothered to manually sift through data and files ever again? There are only a handful of people at the academia who are starting new projects or performing research. Most people are like me, waiting for a recognized researcher to start a project before immediately applying to join. Although our names will be further down in the paper, we'll have a much easier time. We don't have to do most of the mental heavy lifting.
All we have to do is focus on our assigned tasks. Ilias, what's wrong? У него синдром Watch Dogs. It hurts. Я помню, там у главного героя тоже такая фигня была. I remember now. I remember what Siraj said to me as he approached. You will become Siraj number 36. Fuse yourself with a consciousness under my control. Think only in accordance with a set module, like a worker bee in a beehive. Paimon doesn't get it. What does that even mean? It's what Siraj was researching and the topic of the thesis he had submitted. Collective consciousness and the path of evolution. И чё, он, короче, хочет из людей собрать себе этот терминал? Типа, чтобы они коллективно соображали и помогали ему в исследованиях или чё? Короче, да. Забавно. Siraj believed that by achieving 3 objectives, he could create a collective consciousness in human society and drive humans toward their ultimate evolution. First, he would rank test subjects in descending order of ability, with number 1 serving as the overmind. This overmind would then divide tasks into numerous modules and delegate them to the collective's members based on their assigned number. Это, короче, как суперкомпьютеры собирать, только он суперкомпьютер из людей решил собрать. Facilitate the rapid exchange of information within the collective. Paimon still doesn't get it. What's the point of all that? Think of it as linking many minds Чуть together. меньше самому думать. A given mind's assigned Очевидно work же. based on its compatibility. Eventually, everyone's minds will be consolidated into a new form of existence that is both an individual and an organization. Siraj believes this collective consciousness is superior to individual humans. Whoa. Squishing a whole bunch of people together? Paimon thinks that sounds horrible. It's just as Al-Haytham said. Siraj gave Ну all да, the test Paimon subjects более different numbers. Bigger numbers meant you had a lower rank. примитивно картинку нарисовал. Описание. Вот что он делает. Smaller numbers were ranked higher, so you'd be given more complex assignments like planning for the Вспомнил future. слово. Siraj referred to me as number 36, and I think that was a low-ranking number. I also recall that Siraj said his plan was proceeding very quickly, and that the hive would soon be complete. Oh no, then we gotta hurry! We have to stop him before it's complete! I tried my best, but that's all I can remember. I still can't recall where the cave is. I'm really sorry. Take your time. You'll eventually remember it all. However, something doesn't seem right. Some Давайте у details don't Аронар add up. спросим, Лер же помнит. What's off? You were only designated as number 36? What a shame. From what I can see, your talents merit a smaller number. I'm not sure what Siraj's numbering system is based on. Anyway, we're done here. Let's go. Please, wait. I heard you all talking about Siraj just now. Are you looking for him? Huh? Do you know something? Какое совпадение Well, интересное. Siraj is pretty popular as of late. I heard he's gained recognition from a lot of well-known researchers. Supposedly, he's a strong contender for being one of the next sages. There are many who would give up everything to be a part of his research team. I'm nothing special, though, so I doubt I'd get the opportunity. That said, I do know a researcher who received an invitation from Siraj but declined it. Her name is Janaki. If you're interested, you can try to find her. She's usually reading at the pavilion in the garden. Да, какое интересное совпадение, что он нам подсказал. К кому можно обратиться, чтобы этого чела найти. 200 метров. Блин, не говорю, не знаю, мне что-то так не нравится вот эта система. С тем, что тебе вокруг этого дерева постоянно бегать приходится. А, блин, а там же есть, по-моему, я что-то сейчас не этот.
вспомнил. Там же вроде можно на саму академию тэпаться, не? Типа тут же этот значок. А нет, это храм. Нет, тоже, блин, в город куда-то, да. Это не то. Ну, я просто выше теперь, чем нужно. Теперь вниз бежать. До этого я бежал вверх, а теперь... Ну ладно, видишь, в этот раз. Are you Janaki? We'd like to ask you a couple of things about Siraj. Ilyas? Do you know me? I'm sorry, but I don't recognize you. Are you playing dumb with me? No, I'm not. I actually have amnesia, so I've lost a lot of my memories. And? Are you trying to say that I should forgive you just because you've forgotten what you've done? Or are you using the acting grand sage as backup to settle things with me? The two biggest loners teaming up. What a terrible thought. That's enough. There seems to be a dispute between the two of you, but I have no interest in that. I heard that Siraj once invited you to join his project. Is that true? So, what if it is? Siraj did extend an invitation to me, and I was also interested in his project. I think it was about collective consciousness or something. Anyway, he said that I could be number 45. I refused because I thought that rank was too low. No one wants to be placed at the bottom. Certainly not me. Ilyas is number 36, and Janaki was supposed to be number 45. Ugh. Just how many people did Siraj have his eyes on? Примерно 150, я думаю. Did Siraj tell you how he assigned numbers? Yeah. Remember how the sages took advantage of the Akasha and extracted Yana energy from our heads back then? They left a document that records the amount of Yana energy that the Akasha had extracted from each person. I don't know how Siraj got his hands on that document, but he used it as the basis for his numbering system. I see. He believes that this data can be used to evaluate a person's computing power. Putting aside the validity of the data, it is meaningless to judge individuals based solely on their Jnana energy. At most, Jnana energy can only be seen as representing a portion of a person's abilities. Humans are complicated beings, so it is impossible to evaluate them using a single criterion. See? I knew I couldn't have only been ranked as 45. What else do you know about Siraj? That's it. He came to me, I refused, and that was the end of it. Is there anything else you needed? If not, I'm out of here. I've had enough of this eyesore. Please, wait, I still want to know what I did in the past. You really forgot? I swear, I don't remember anything. Paimon can vouch for him. The mantra also said that he truly lost his Вангуешь, что он позвал ее на свидание и не пришел. You know what? It's better this way. I get angry just thinking about it, so I really don't have the patience to fill you in. All you need to know is that you got a lot of people in trouble back then, including me. That's all I have to say. Goodbye. А может, я и не угадал. And she's gone. She doesn't seem to like you very much. Do you really not remember anything? I really don't. But after she said that, I've had this heavy feeling in my chest. I guess I did something really horrible. Do you want to remember? Huh? Even though you're a witness against Siraj in this case, you've also lost your memory. No one can force you to remember if you don't want to. Even if you manage to remember, all you would need to do is feign ignorance and tell us that you tried the best you could, but to no avail. I'm not sure what to do. Like I said before, for some reason I felt a sense of freedom when I realized I had lost my memories. But I feel like I shouldn't be allowed to go free so easily. I still want to remember everything. What should I do? I can look up your file. Something that caused trouble for a lot of people in the past must be on file somewhere. Would you like me to look into it? Yes, please. All right.
Then let's return to the House of Dana. We've spent enough time here, and you should go and get your paycheck. Кин опять в академию, куда-то идти. Блин, реально 90% времени этого квеста я просто бегаю туда-сюда по этому дереву, блин, гребаному. Ё-моё. Потому что ему заглючило опять эта фигня. Жестко, конечно, они обозвали библиотеку. Дом Дайаны. Let's split up for now. Ilyas, you go and deal with that. The rest of you, come to the archives with me. We'll meet back here later and then head over to Gandharvaville. Okay. Thank you all so much. Relax, Ilyas. Being nervous accomplishes nothing. That's true. I'm ready. No matter what I've done, I'm ready to face it. I'll also try my best to remember anything else related to Siraj. We'll put an end to all of this. I'm holding you to that. See you later. Подъемника? Здесь все это время был подъемник? Охренеть. Я удивлен, что там сундук никакой не спрятан при этом. Если все это время здесь был подъемник. Я ни разу туда не поднимался. Не, может, кстати, и спрятан. Там на интерактивной карте тоже бывают приколы. Не все сразу же находят. Я здесь был. Блин, это хрень из Скайрима, я помню, я там это поворачивал такую штуку тоже в правильном порядке, чтобы что-то открыть. А, да, я здесь был, это кабинет же этого главного чела. Я вспомнил. Я что-то не помню, что я на подъемнике поднимался. Потому что по лестнице бежал, просто был свет выключен. Я по лестнице потом бежал. Теперь подъемник. Я это читать даже не хочу. То есть дело закрыто, да и все, пофиг на самом деле. Сейчас расскажут все равно, что там написано. Nothing. Anyway, I found Ilyas's file. А, нет. Окей, значит там. Значит, я ничего полезного и не мог прочитать. Ну и ладно. Тем более хорошо, что я не читал ничего. This file indicates that you were once commended by the Academia for your courage and sense of justice. You were considered a hero. Huh? Me? Yes. Your instructor was engaging in academic fraud, and you were the one who reported him. Your report was found to be true after a series of investigations, and your instructor was brought to justice by the Matra. This incident caused quite the commotion, and the Academia sent you a commendation. What is it? Are any memories coming back to you? No, it's just... my head feels like it's being ripped apart again. It hurts. Did I seriously do that? Then why? Let's put this matter aside for now. It isn't directly related to Siraj, so there's no need to push yourself over it. I'm sorry. It should have been something good to hear, but my body is instinctively rejecting it. I feel like I'll black out if I try to remember. Take it slow. Recovering memories is no easy task, especially when it involves memories that you don't want to remember.
Just do what you think is right. Thank you. I'm not sure how you're so calm and composed all the time, but it does make me feel more confident about the situation I'm in. Let's head to Gandharvaville and deliver Ilyas's paycheck to his sister. Come on! Блин, жесть. Куда ближе, я даже не знаю. Отсюда. Где там эти лепестки эти были, по-моему, с той стороны, по которым можно прыгать. А вот еще, кстати, горы тоже в Mondstadt были намного меньше, чем вот во всех остальных локациях. Но там, наверное, это еще связано с тем, что стамины мало было. Типа. Если бы там были такие же высокие горы, как здесь, например, то, мне кажется, у всех бы сгорел просто в первый же день. Никто бы вообще не играл в эту игру. We should be close. Let me think. It should be this way. Ilyas, what are you doing back here? Ну, это брат его, походу, Ильяс. Ильяс. Dad, it's nothing. I was just wondering how everyone Okay. was doing. You sure everything's okay? Did they bully you again? Ильяс Ильясович просто. Значит, смешно. Ilyas, what's wrong? I'm fine. Just a minor headache. I haven't been getting much rest lately. Back then, I told you not to be a hero. Look how things turned out. I can't imagine how things are going for you at the academia. We've even been receiving threat letters. You don't have to force yourself to stay at the academia. You can always come back home. I'm all right. I just need a little rest. Ilyas doesn't seem like he wants them to know that he has amnesia. Не хочет расстраивать. Hey, that's enough, you two. Ilyas isn't feeling well. You can keep nagging him once we get home. Ilyas, let's find somewhere to talk. So, how's your headache? It's much better now. Oh, here. It's this month's paycheck. How's everything at home? Same old, same old. It's just that everyone's worried about you. Don't mind their nagging. Deep down, they know that you did the right thing. It's just that after hearing a lot of bad rumors about you and seeing all the threatening letters, well, they're mom and dad. Maybe they just want you to conform a bit more. Conform. Yeah. You don't remember? After the incident, you... Ilyas? What's wrong? Ah, I see. I remember now. Don't worry, I remember now. You're acting a little weird today, you know? Anyway, I understand your decision. But Mom, Dad, and I just want you to be happy. I don't care if you're a hero or not. I just want you to enjoy life and relax more. Your understanding is a great comfort to him. Is it? That's good. Are you a friend of his? More so these two. My name is Al-Hайтам, and this is the Traveler in Paimon. Здорово. Чё как? Oh, that rings a bell. At any rate, I feel more at ease knowing that my brother has friends. Would you like to join us for dinner? I just happened to buy some extra food. Sorry, but I still have things I need to take care of. Well, that's a shame. Okay, I'll get going then. Take care of yourself, Ilyas. Don't worry. I won't do anything to make you guys worry again.
You remember now? Yes, I do. Thanks for that. You know, you don't seem like such a bad person. Is that your way of conveying gratitude? Oh, my apologies. But I meant every word. Remember when I asked at the tavern if we had ever met? I said that there was a sense of familiarity, but what I really meant was a sense of loathing. Loathing? Yeah, but having spent some time with you, I realized that you're not someone I dislike to that extent. Strange, isn't it? Why did I have those thoughts at that time? My strength is that I don't care about what others think. If you could also develop this quality, then you won't be as bothered by complicated social relationships. It'd be great if I could think like you. But first things first, I remember where Siraj's cave is now. I'll take you there. Really? That's great! Paimon remembers that you said there are 2 things that you had to do. We've only checked off 1, right? What about the other one? Are we not gonna do that first? There are more important things at hand. We have to stop Siraj before he completes his collective consciousness, or it'll be too late. You're right. Let's head out. Блин, жесть, конечно. Спрятался он, конечно. Ну да, конечно, где же он еще мог спрятаться? Рядом с роботом. Где-то. Грил надо было у Ронар спросить, они же весь лес знают, блин. Не приходилось бы, блин, бегать, что-то искать, людей каких-то спрашивать рандомных. Ну, как всегда, новая пещера какая-то. Уже никогда здесь не было. Которой больше и не будет. So well После квеста. But there's nothing spooky about it. Let's go inside and take a look. Так, электродендра нам нужно. Подземелье. Ну, аль-хайтам. Блин, надо было, кстати, команду поменять, на самом деле. Я что-то не подумал, что мне аль-хайтам сейчас демку дадут. Надо было взять елань какую-нибудь еще. Было бы жестко. Ну, ладно, и так сойдет. Райден есть, и Яо есть. И Казуха. Ну, Казуха, правда, электро увеличит дэмэдж. Дендер. Are you sure it's still a work in progress? Ilyas, do you remember this place? Huh? Ilyas! Where'd he go? I don't sense him nearby. Did he get separated from us? Should we wait here or turn around and look for him? There's no need for that. Let's keep moving. Alright. We'll continue in and see if he catches up to us. Не поменять команду, естественно, нельзя. Кстати, а как он собран? У него 90 уровень, 61 на 180. Дендра урона фигня, но у него, по-моему, меч дает бонус, да, или что? Или пассивка какая-то. Короче, ладно. Мне и разбираться-то особо не хочется. Но у него, кстати, 3 созвездия просто. Решили не мелочиться. Че за? It's okay, Ilyas. И откуда это взялось? More than enough for me already. I don't understand. Everyone knows that Johnny is stealing your research. Why is no one willing to go public with the truth? He shamelessly used your thesis to send in a project application. And whenever the project hits a wall, he asks you for help. Everyone knows what's going on.
Do you know how many people are working on that project? If Johnny was kicked out because of academic fraud, that'd be the end of the project. Too many people would be affected. But he's obviously taking advantage of you! He throws you the hardest work, and after you're done pulling all-nighters, he struts around with your research data and takes credit for it. That's not right! Why are you putting up with this? Да, вот я не пойму, в чем проблема его убрать из проекта и поставить этого чела потом, и как бы. И люди не лишатся работы, и все нормально будет. Честно. It's okay. He's at least paying me. Half a year of your time and effort. Countless all-nighters and casual threats and insults. All for a measly 20,000 mora? He's treating people like cattle. Enough. It's fine. I just need to suck it up and get it done. What's the matter? Уже я увидел прошлое Ильяса. Вот мне тоже интересно, откуда это взялось. I was also able to see those memories just now. They were probably the ones that leaked out while Ilyas was connecting to the collective consciousness. Connecting collective consciousness? It's clear that this place isn't a work in progress. The hive has long been finished. The collective consciousness project is already complete, and Ilyas is now returning to the collective. Он нас обманул. Not entirely. Keep walking and you'll see why. Он опять в зомбаря превратился, походу, просто. Типа, как только в поле действия машины попал, сразу вернулся к своей работе. Это что такое еще? Ой, еще один вид этих ключей. Жду подземелья с этими штуками, короче. Так. Надо что-то придумать, погодите. Надо эту штуку забрать, что ли, отсюда? Как так? Сделать. Не, я, кажется, знаю, как это сделать. Тут не просто так две этих двери. Убираем отсюда. Обратно нам больше не нужно идти, поэтому убираем теперь. Идем дальше. Так, 5. Погнали. Не знаю, все равно я что-то не впечатлен дэмэджем. Ну, то есть у него миллион этих мелких цифр тоже, в принципе, как у Кицин. И все почему-то говорят, что у него типа больше, да, сильно больше у него дэмэдж и так далее. Но я что-то не вижу. Вот он C3, блин, со своей сигнатуркой, у него хорошие очень статы, но я что-то не чувствую, чтобы он прям сильно лучше Кицин был. Хорошо собранная Кицин ничем не хуже. How easy. Так это... А, я думал, поможет сундук набрать.
Ну, эти жители Улья просто. Al-Haytham. Just thinking of that name fills me with hatred. We must get rid of him. Не зря у него имя Аль-Хайтам. Это как бы на этом, на английском. Типа я буду его ненавидеть. Созвучно, по крайней мере, с фразой с этой, типа. Или точнее не его, а их, ну не в сути. An entire year's worth of work down the drain. And for what? Your reputation? Do you have any idea how many people you brought down? You could have played hero any time. So why couldn't you have waited until the project was complete? I don't understand what you guys are saying. Are you saying you don't care that Raju jumped to his death? It's a shame. What happened to him? I thought he was stronger than that. Everyone has been working hard to complete the project. He could have endured for a bit longer. But he chose all times to... In any case, we're done with you. Because of your recklessness, the Matra are putting Johnny on trial. This project is done for. None of this affects you at all. But do you know how many people, myself included, needed this project to complete their studies? Now our futures are up in the air. If worst comes to pass, we might not be able to graduate. Do you understand now? I'm sorry. There's no need for an apology. It's not like I'll accept it anyway. You'll pay for this. Блин, ну лучше бы он реально на свидание не пришел. Ну хотя, с другой стороны, в принципе-то он прав. Чё нет? Ну типа да, челы потеряли работу, а что делать? Ну вы работаете на этого... На преступника, по сути. На обманщика. Как бы будьте готовы к тому, что его обман разоблачат, и вы все потеряете, ну типа. Не знаю, это все равно, что, блин, не знаю, на этот... Работать курьером на какую-то нарколабораторию, короче, и жаловаться на то, что копам сдали эту нарколабораторию. Я не знаю, просто ситуация настолько нелепая, блин. Челы просто... Они же вроде ученые, типа, да? Они же ученые. Но с причинно-следственной связью у них какие-то проблемы, по-моему, не? Ну, типа... Если бы они не знали, что он обманывает, то типа ладно еще. Но они-то все знали, что они работают на преступника, по сути. Типа, че за бредятина вообще, вот реально. Я реально, вот в который раз я удивляюсь тому, насколько тупые, блин, ученые в этой академии. Просто какие же они нафиг ученые вообще. Блин, что из сундука даже тут не спрятали. Ну, короче-то вот, как бы то, о чем я говорю. Обмельчали разработчики вообще что-то. Наград вообще нету нигде. Казалось бы, да, поставьте тут где-нибудь сундучок, типа. Нет, нифига. О, тут кто-то спит. Мы не узнаем, кто это. Нет, я за каждый дом зайду, за который мне дадут зайти. Мало ли, где-нибудь сундук реально есть. Различные слоты управляются одним устройством. Что? Сильно я понял смысла этой фразы. Балдежно, слушайте. Как классно вы придумали, слушайте. Я прям балдею вообще. Того, что они делают. Спасибо, Пайман. Я до этого не додумался. Что б я без тебя делал? Просто жесть. Что бы я делал без Паймана, скажите, да? Подсказки. Главное, своевременные.
Alias, this is all very strange. Is there really no research group that will take you? Well, to pass this course, you must complete a paper with other researchers. I know you're a hero for fighting academic fraud, but well, we can't make exceptions for heroes, now can we? Maybe you should try to improve your relationship with the other researchers. Getting a reputation for being too unconventional will not stand you in good stead in the long run. I understand. You seem troubled. Who are you? Ну, это как раз этот What are my Сирач. manners? My name is Siraj. Siraj. Я думал, тебя зовут Циклоп. Do you need something from me? The world hates people who don't fit in. I imagine you've had your fair share of trouble. After you reported Johnny for academic fraud, you were ostracized and shunned. Even your family can't understand your actions. However, I'm working on some research that will help you merge into a collective. That way, your life won't be so dolorous. How about it? Wanna have a go? What did you see? Ильяса не заставляли участвовать в эксперименте. Believe it! He really did trick us! That giga jerk! No! Гигачерк. Giga jerk here! Ilias is just a regular jerk! Ooh! Paimon's so mad! We're gonna find him and we're gonna make him explain himself! Смотрю, Пайман приобщили к мемесам, да? Походу. И она теперь эти прозвища выдумывает на основе мемов. You've come. I intentionally slowed my integration into the collective consciousness because I wanted to see you one last time as Ilias. And I wanted to apologize to you as him. It was only at Gandharvaville that the second thing I must do occurred to me. Bring you all here. Ой, это To ловушка. throw off the Что mashra же делать? and bring Al-Haytham to the hive. That was my task as Siraj number 36. Сейчас этот поле силовое сделается из этих штуковин там на фоне. И на нас плесники нападут. Yes, I truly did forget many things during that time, even my Какой identity ужас, что and же делать? assigned responsibilities. However, it's not that I got scared and forgot. I chose to delete those memories. It's difficult to fool Al-Haytham, so I had to create the perfect guise for myself. And the best guise is when you believe your own lies. Correct. I only told you that the hive was incomplete because I had deleted my memories of its completion. It was finished a long time ago. Before I left, I was already living as number 36. Now, I choose to return to that identity. Only here can I be truly free. That's all I wanted to say. After I enter this room, my consciousness will Забавно, merge как back into the collective. человек гордится тем, что он маленькая шестеренка в большом механизме. Is this your decision? Yeah, the person we know is Ilias, not Siraj number 36. The outside world is painful sometimes, but Paimon doesn't think that's a reason to run away. Do you need more time to consider, Ilias? Hey, who are... That is Siraj. Пайман же не видел воспоминания. Giga jerk! Giga jerk? Huh, how bold of you. Have I done something to offend you? I modified Akasha terminals to allow users to share memories and emotions. Then, I recruited researchers from the academia to build a collective consciousness. I assigned numbers to everyone and divided the experiment's tasks amongst themselves.
Here, people can live easily and happily without needing to Где текстурки, блин, что за... Что это такое, блин? chosen. All I've done is fulfill their wishes. 2003 год просто, блин. Just trying to justify yourself. Then I ask you, what's the difference between here and the outside? There are researchers at the academia who engage in dangerous research in extreme environments while others become idle and listless. People are so obsessed with collective О, что, will пропал этот that дом? even those on the fringes will attempt to fit Или in что у него на after фоне suffering он стоит? setbacks. Ты что-то пропустил. Isn't that right, Ilyas? There's no need to deny this, as it is fact. Там решается судьбы мира, но мне пофиг. Creatures В to принципе, congregate потому что, together. не знаю. Воды слишком много. Is a collective consciousness through which even an ordinary bee colony can become a powerful swarm. Replace the bees with humans, and this model becomes even more potent. Welcome to the hive, Al-Haytham. You once arrogantly denied the merits of this project before the Grand Sage. A few simple words from you, and my research was consigned to nothingness. Of course, I'm well aware that you don't care about any of this. You don't care about the pain of others. But I didn't give up. I made my thesis into reality. When we arrived, I noticed many empty rooms in the hive. Oh, you noticed that? Then can you guess where their inhabitants are? The answer is the academia. They're executing another phase of the plan. Plan to install me as a sage. The collective consciousness links all of us into a single mind, showcasing our individual strengths as we work together. We are able to execute complex undertakings while Короче, он создал свою секту, а не instantaneously суперкомпьютер. Я понял. to unexpected situations. Everything has been proceeding smoothly. You are our biggest obstacle. With you out of the way, I'll use my growing influence to turn the collective consciousness into a legitimate study. The project will snowball until ultimately everyone will be part of my hive. No. The hive will be in control. And it will lead the academia towards a new future. We won't let you do this! What can you achieve with mere words? You weren't even able to change Ilyas's mind. Return to the hive, number 36. Yes. Wait! Don't go back! Look! There are lots of people out there worried about you. Примерно трое. And you aren't an outcast. Aren't we your friends? That's easy for you to say, given that you're travelers. Will you two continue to stay at the academia? When you leave, tragedy will repeat itself. Return, number 36. You know as well as I do that comforting words don't make life any easier. Ilyas? Why? You two are just as arrogant as all. Потому что он слабый. You think that everyone should be like you and live according to their own truths. But you don't realize that most people simply want easy lives. I allowed number 36 to leave the hive without his memories only because I knew Ну, это та же тема, что вот в этом еще было хорошо показано в «Игре престолов», когда освобождают рабов, и они не знают, что делать с этим. I will consider them as your last. I made those words quite clear a year ago. The model you presented was extremely unstable. No amount of garish packaging will change its fragile nature. It can't be helped. If you were clever enough to realize those problems, then you would have been aware that the hive changed when Ilyas returned to this collective consciousness of yours. What? What's happening? Он вирус Collective в этот needs в компьютер motivation to execute its закинул. plans, just as machinery requires energy to operate. That's why you, as the Overmind, synchronized your hatred of me into the collective,
prompting them to create and execute a plan to eliminate me. However, when Ilyas returned to the collective, his memories and emotions were shared with the rest of its members. This includes his perception of me. Thanks for that. You know, you don't seem like such a bad person. Strange, isn't it? Why did I have those thoughts at that time? This contradicts the hatred you had provided them, and these two differing emotions will give rise to new conflict. So that's it. Wait, so you knew that Ilyas would return to the hive? And then you pretended to keep him around just to fool Siraj. Wouldn't expect any less from you, Al-Haytham. Once the collective consciousness bugs out, we'll take that opportunity to... wait, it's back to normal already. Al-Haytham, I told you. You're too arrogant. Did you really think that your little scheme would be enough to destabilize the hive? Ilyas's return had indeed introduced abnormal emotions into the hive, but such a meager drop cannot give rise to waves. Your struggle has been in vain, and it's time to end it. Allow me to show you what makes the collective consciousness so formidable. Я же говорил, нам с плесенькой придется драться. Блин. Something feels off about them. I also integrated monsters into the collective, though I ranked them last. Even so, they are part of it. Despite their lack of intelligence, perfect cooperation can be achieved, much like soldiers who have undergone strict training. Now then, drown in endless waves of monsters. You will all pay for your ceaseless arrogance. Серьезно, меня должны остановить 3 плесенника. I've already sent my gift to the collective. It'll take some time for the recipient to receive it. You two just need to brace yourselves for the nuisance in front of us. Well, alright. Paimon doesn't know how you get so confident, but we'll hold them off for as long as we can. Да. Особенно Паймон будет их держать своими ручонками. Clouds high, the birds call. Al-Haytham isn't that bad of a person. But it has to be done. We must be eliminated so that we can evolve. You see? That is the will of the collective. Even with the hatred gone, they continue their work. An external anomaly cannot shake the collective's stability. Да, да. Illusion shattered. И все, и закончились эти штуки, их никак не пополнить. Балдеж. He's a lot tougher than we imagined. Something's gone wrong at the academia. The mantra. Nazuma shines eternal. Лучше по старинке. What's going on? What's with this sudden influx of information? Silence! As the Overmind, I command you! Тормозит у него компьютер что-то сильно, походу. Может, ты, сука, ешку заюзаешь? Нет, блин, он только бегает и все, блин. Какого хрена эта ешка, блин, меняется? Process of elimination. How is that possible? Why has О, еще и босс. Неплохо. The will of the collective cannot be wrong. The Overmind must have made an error. Ну, ты скажете, что Китсен хуже сильно. Чел тэпнулся нормально. А чё бы и нет, да?
Calm down. Don't you have an easy way to figure this out? You were only designated as number 36? What a shame. From what I can see, your talents merit a smaller number. Putting aside the validity of the data, it is meaningless to judge individuals based solely on their jnana energy. What you said to Ilias has now become a memory shared by all members of the Hive. I see it now! You've channeled and amplified their selfish desires! You're trying to destroy my Hive from the inside out! Human minds are not infinitely pliable, and your Hive has stretched many of them to their limit. Once your authority as Overmind starts to wane, it won't be long before your subjects snap back. Is it worth living here like a machine? Being a tool for the rest of my life? As soon as one person begins to have these thoughts, selfishness, doubt, and fear will propagate, thanks to the web of consciousness that you built. At this stage, your so-called Hive has already fallen. It's not over yet. I am the Overmind! There has to be a way! It's too late. Once the desires of the Hive accumulate, beyond a certain threshold, they will kill their king. Это, кстати, историческая отсылка тоже, должен сказать. Как одна страна развалилась ради личного капитала. Ну да, очевидно. What happened just now? Members of a collective consciousness are more likely to reach a consensus because of their shared memories and emotions. Осталось только дождаться, когда они клуб по интересам соберут, эти ребята. Это продолжает тему отсылки. However, this system is far from perfect. Based on this logic, the collective consciousness will generate an intractable diffusion effect upon encountering negative emotions. The disturbance that Ilias caused wasn't for naught. It made the collective question the Overmind. Setbacks in the plan further amplified doubt, which diminishes the Overmind's influence. This inevitably causes the collective to generate negative emotions. Apprehension, disappointment, panic, avarice. These negative emotions can be very well hidden, as humans generally do not share completely transparent channels of communication. But in the Hive, where there are no secrets, negativity can spread like a tidal wave. Of course, what I said to Ilias was the trigger for all of this. A few words were enough. Должен сказать, что если бы они меня в эту систему включили, то все бы развалилось гораздо быстрее. Even back then, you knew that Ilias was the bait all along? But how did you know? Since when? I knew it from the moment I saw him. Moreover, I never looked down on you. My opinion of you has always been objective. You have a naive view towards the concepts of collective consciousness and human evolution, but you are intelligent and disciplined. You would never let a test subject escape. Mistakes like that are beneath you, and you also won't leave any mistake without a resolution. I never thought I'd hear those words come from you. But if you're saying that out of sympathy, spare me. I know very well that you've never viewed me as an equal. When you were with us, you always had a distant look in your eyes. You don't need to hide it. I know it better than anyone else. The arrogance that comes with being a genius. Nobody likes being treated like that. Your perspective is entirely born from your habitual way of looking at things. From your perspective, you probably think I'm like you, someone who doesn't fit in. However, I've never placed myself on a pedestal.
I just want to distance myself from meaningless noise and look at everything objectively. On the other hand, you have failed to come to terms with who you truly are. You care too much about winning and how others perceive you. You mean to say that I'm the arrogant one here? Is that not so? Arrogant and emotionally fragile. You view people as a simple, mediocre collective, while you regard me as one of your kind. Regardless, I have lost. You can take me back to the academia to stand trial. You will stand trial, yes. But arresting people isn't in my job description. I'm just an ordinary staff member. I believe it is the General Mahamatra's duty to escort you away. Он уже здесь. Sino? What are you doing here? I followed the symbols. Looks like things have already been settled. Symbols? I left a similar picture in my letter to him, and I made several similar symbols on the way here. Wait, what do you mean you left a letter? В академии еще. Сейчас покажет. Paimon remembers. When Paimon first saw you, Arav said that you had left a letter for Sino. So you really did know that something was up with Ilyas from the start. You lied to us too! It'd be best if you didn't spout nonsense. I never employed any mode of trickery on you. By the way, I came across some information at the academia a few days ago. If you practice the method discussed, your vision may improve. Do you need it? Seriously? This guy. Хорош, хорош. Вот кто умеет потроллить Паймон красиво. Don't worry. The Matra have started screening suspicious persons, and we've already arrested many of Siraj's associates. This was likely one factor that caused the Hive's consciousness to waver. Everything went as you predicted, al-Haytham. Good. Seems like the interesting part is already over. I'll leave the arrests to you all. See you. And off he goes. There still are a lot of test subjects here, so let's stick around for a while. Это все, конечно, прикольно, но, ну, типа, квест неплохой, но я чувствую, что через 2 недели я просто уже и не вспомню, что тут было. На самом деле, такой не слишком впечатляющий. Ну, как занять время прикольно. How could I do something like this? We were accomplices without knowing it. But I'm afraid that al-Haytham might pressure the Matra into giving us heavier sentences. Whether he's the scribe or the acting Grand Sage, we can't afford to offend him. It seems our future at the Academia will be full of uncertainties. We can discuss the future later. Leaving the collective left me with a strange sense of guilt. I didn't feel anything towards al-Haytham at first, since he wasn't well known. All the opinions I heard about him were negative, though. Siraj made us hate al-Haytham, and we blindly accepted that hatred and thought of him as a bad person. From how things look, we've done a lot of irrational things. I guess we're getting what we deserve. Could you help us apologize to al-Haytham? Sure. Paimon will help you tell al-Haytham. But whether he chooses to forgive... Да, мы можем передать ему. Жаль только, что ему насрать. It's на okay. это. Вообще. No matter what he chooses, apologizing will make us feel slightly better. If he chooses to remember this, we're prepared for our punishment. It's time to go. Let's go. So, were they all duped? We can ask al-Haytham about that later. О, Ильяс
Looks like I can't exist as Siraj number 36. Yet, my life as Ilyas goes on. When I was at Gandharvaville, I thought about whether I should just come forward with the truth. But I didn't have the courage then. So in the end, I lost my sense of justice, but I also wasn't able to conform. Ilyas? Don't be sad. I'm the one who deceived you. However, I didn't come out of this completely empty-handed. The moment the hive collapsed, an idea popped into my head. I realized that the collective I was always trying to fit into wasn't as powerful as I had imagined. Understanding that gave me courage somehow. Perhaps one day I could be just like Al-Haytham and not care about what anyone else thinks. You can do it. Paimon believes in you. Надо только сидеть срок сначала придется, походу. I should get going. I'm one of the primary suspects in the case, so I'll have to receive my due punishment. Can you keep this a secret from my parents and my sister? I just don't want them to worry. Also, please apologize to Al-Haytham for me. Goodbye, you two. Еще один. Он же тебе лично сказал, что ему насрать. All the test subjects have been taken away. Извинения какие-то. I'll have my subordinates seal the place, retrieve all documentation, and destroy the system. Are you too hurt? I brought bandages and hemostatics. Paimon's fine. Just a little tired. Get some rest. Al-Haytham is probably waiting for you at the entrance. Go see him when you're done here. Watch out for any of Siraj's associates who might still be in hiding. If you encounter anything you can't take care of, come find me at the academia. Okay, you stay safe too, Sino. Let's go meet up with Al-Haytham. О, сундук. Найс. Такой огромный сундук, всего 10 гем. Обычно. Есть ли смысл вообще куда-то идти? Мне кажется, нет. Сцена какая-то, блин. Ладно. Уходим. The matter's settled. We can return now. I actually thought it would have been settled sooner. This took much longer than I expected. Judging by your faces, it seems like you two still have some questions. Я I заинтригован. respect your curiosity, but I'm off the clock now, so I'm not going to field any questions. Hey, we're not your colleagues. You couldn't tell that was an excuse just now? What? Are you kidding me? You're not leaving today until you explain what happened back at Siraj's secret base. А чё непонятно? Я не пойму, зачем второй раз это все See ya. объяснять. Я понимаю, конечно, что Паймон, она-то не особо умная, но... Я это второй раз слышать не хочу. Your behavior is reminding me of some other people. Stop changing the subject. Да, Паймон кого хочет оставил. It's too much of a hassle to explain everything from the top. You know what? Come with me. Where to? You'll know when we get there. Он что, сейчас серьезно признается, что это не был хитро спланированный план? Чё? Блин. Так далеко-то. Ну понятно. Опять. Кто в городе. Жилище.
You're home? Ничего особенного, в принципе. What's with you all of a sudden? Being all polite and inviting us over? Ah, you're back. Quick, come help me see if this painting's all straightened. Huh? Who are they? Stop making a fuss. They're obviously guests. You're not from the academia, are you? Нет. Это, кстати, тизер нового персонажа. Не знаю, когда его добавят. Wait, what? How do you know me? Oh no, do people know that I live here? Да, да. What? You're embarrassed only now of all times? Oh, you guys are roommates! Подумаешь, два мужика живут вместе. Дело-то обычное, в принципе. Please, don't tell anyone else. I keep a few books on collectives and the subconscious here at home. I'll get them. You all chat in the meantime. Hey! You're leaving just like that? What's the deal, Al-Haytham? Sorry, I know we've only just met, but I have to ask. Are you, you wouldn't happen to be actors that Al-Haytham hired to pretend to be his friends, would you? What? Guess not. I've never seen him invite friends home before, so please excuse my surprise. You guys get it, right? You know, with his temperament and stuff. But aren't you his friend? I wouldn't say friends exactly. Okay, well, we used to be, but we're not anymore. Don't worry about it. My name is Kaveh. I'm sorry to have met you under these circumstances. Anyway, please don't say anything about me living here. You seem like you got a lot going on. So maybe Samora will make Paimon shut up. Are you serious? Of course. Маленький вымогатель. Friends. What? That was a normal response. You exposed your own weakness. Still, why do you have to treat me like he does? Judging by the deafening din coming from the living room, you all must be getting along quite well. Entertain your own friends, why don't you? I'll leave the books here. Пара книжечек всего лишь. Paimon's dizzy from reading. This is way too complicated. Why don't we just ask questions instead? Paimon wants to know, oh, how did you know about the collective consciousness's weakness? A year ago, Siraj presented his thesis to the Grand Sage, who offhandedly asked for my opinion. I actually responded with 2 lines of reasoning. The first, as I've already said, was that his research was on human evolution, a subject prohibited by the academia. The second was that I thought the direction of his research was too extreme, but his approach too conservative. Wait, that's too conservative? He built such a large lab, gathered all those people, and even tried to get rid of you! One way to stabilize a collective consciousness is to remove the test subject's humanity altogether. The optimal solution to achieve collective consciousness is to focus solely on the overmind and treat the other test subjects as tools. That's way too dangerous! You're not seriously considering that, are you? 'Cause, whew. I'm merely stating the facts. If Siraj had done that, I would have felt his work to be just as senseless. It's impossible for any species to evolve overnight, and humans without their humanity cannot be called humans. That's why the academia prohibited research into human evolution. Most research of this kind tends to run contrary to evolution. Huh. Paimon gets it now. Ha! That's rich coming from you. If humans aren't humans without their humanity, then you'll probably evolve into some other species in another decade, I wager. What about you?
Are you going to devolve into a fungus? At least I'd be a fungus with empathy. Sorry for Ну, сразу eavesdropping, видно, but что what они happened лучшие to you друзья. guys? Are you in trouble? Sort of. Ссорятся как парочка просто. Researcher that had it out for us. Are you all okay? Настроил против вас. Ну, скорее против Аль-Хайтама. So that's how things went. Such is life. If only he'd known, Al-Haytham could have stayed indoors today, and the whole thing could have been avoided, right? Plus, he could have helped. Да не, в этом смысл, как бы я, блин, See those books? They've been sitting there в waiting for группу someone to захожу, sort чтобы through them for приключения age. какие-то If увидеть. you're not gonna Что read там, them, блин, tidy them away. They don't belong there. историю какую-то смешную увидеть. Can you feel the awkwardness in the air? I hope you're aware of your lack of conversational skills. Oh, so the pot's calling the kettle black, is he? Well, having said all that, are you okay? I'm doing quite well. Much better than that painting you're trying to hang on the wall. You don't understand anything. Stop criticizing my taste in decoration. Скажи, блин, парочка просто, блин. Paimon can't tell which of them is more problematic. Не зря он говорит, что они не друзья, они больше, чем друзья, явно, потому что, блин, такие ссоры. Да. Все твое любопытство. Oh, yeah, Paimon's been told that. Do you have any more questions? Let Paimon think. Oh, by the way, the other researchers apologized to you. They hope that you can forgive them. I bear them no ill will. More accurately, I don't really care about what they think. Говорил. To some extent, they were also fooled by Вообще Siraj. пофиг. The Matra will take this into account at their trials. Ilias also said that he wanted to tell us the truth at Gandharvaville, but he didn't have the courage. He apologized to you, too. It doesn't matter. I never considered asking him to come forward with the truth. Judging from his experiences, he's more courageous than the average person. There's no need to lay even more criticism on him. Criticizing the brave only shows how weak you yourself are. I'm going for dinner in 10 minutes, so I'll field one last question. Paimon doesn't have any more questions. How about you? Что тебя на самом деле заинтересовало в этом деле? Oh, yeah, that's a good question. You only started investigating with the Matra at the Academia because you were interested in something, right? But after meeting Siraj, it didn't seem like you were interested in him or his experiment. I had no interest in him personally, but I was curious as to why so many people were willing to form a collective consciousness with him. I now understand the reason. Связано с обстановкой в Академии. Correct. The fall of the sages and the shutdown of the Akasha terminals deeply affected the academia. The fact that Siraj's project attracted so much interest despite not being approved speaks to the lack of research projects as of late. As the acting Grand Sage, I'll have to figure something out. In addition, what happened to Ilias is worth our attention. Reporting academic fraud was the right thing to do. He didn't deserve the outcome that he had received. Paimon understands now. Oh, you're pretty serious when it comes to work, huh? I think minimum viable seriousness is a more apt description. I'll do my best to take care of this mess until my resignation is approved. Wait, your resignation? Yes. I've already submitted my resignation to the Academia. Soon, I'll resign as the acting Grand Sage and go back to being its scribe. I don't think Siraj knew about that. Мудрое If решение. he had waited just a few more days before acting, I would have already resigned. What he'd do
Is this your home? Yes. Интернет что упал, блин? What's with you all of a sudden? Being all polite and inviting us over? Блин, и теперь все заново, да ё-моё. И дисконнект. Чего, блин? А, нет, вроде. Вроде нормально, да. Чатрум, все работает. Сейчас я проскипаю все. Что отвалилось все почему-то интернет. Ну, хорошо. Восстановился быстро. Сейчас проскипаю все. Попробую побыстрее, но быстро нельзя. Sorry, I know we've only just met, but I have to ask. Are you, Почему нельзя? You wouldn't happen to be actors that Al-Haytham hired to pretend to be his friends, would you? Может, ты скипаться будешь? Почему эта фраза именно не скипается, лол? Okay, well. Некоторые фразы просто не скипаются. Are you serious? Still. Judging by the deafening din coming from the living room, you all must be. Entertain your own friends, why don't you? I'll leave the books here. Paimon's dizzy for Paimon wants to know. A year ago, Siraj the first, as the second was that I. Wait. One way to stabilize the optimal solution. That's wait. I'm merely stating it's impossible. That's why. That's rich coming from you. If humans aren't Да скипусь. Почему, блин? What about you? Они специально сделали эту фигню, короче, что ты не можешь бесконечно скипать разговоры. Чтоб нельзя было быстро получить примагемы свои, да. Да уж. Can you feel the awkward? Oh, so the pots. I'm doing quite well. Я надеюсь, кстати, со звуком все нормально на стриме. You don't understand anything. Stop criticizing my taste in decoration. Так, я тут и говорил, что они как парочка ссорятся. Paimon can't tell which of them is more problematic. Let's just get this over with and leave. Че, на стриме нет звука вообще? Да, блин, что происходит-то? Я понять не могу. Это с Твичом проблема, а не с ОБСом. Я думал, с ОБСом проблема. Но проблема именно в Твиче. Так, и чё? Все, вот теперь есть звук. Офигенно, Твич просто поражает. You whisper very loudly. Да, игру теперь тоже слышно. Все. Все, теперь нормально. Но, блин, это жесть. Почему каждый раз при реконнекте на Твиче пропадает звук? Я думал, дело в ОБСе. Но дело именно в Твиче. То есть проблема с этими треками. На воде там, кстати, звук будет. Но на стриме звук пропадает почему-то при реконнекте. Я не понимаю вообще. Багов, блин. Теперь еще и выбора качества нет на этом Твиче. Переходить на YouTube. Что там меньше таких проблем. Так, сейчас его приоритеты, там важный момент. Как раз на этом моменте, блин, свалился интернет. I think minimum viable seriousness is a more apt description. I'll do my best to take care of this mess until my resignation. Wait, your resignation? Yes. I don't think Siraj what he'd do Пару then. фраз. I'm not suited to be a sage, nor do I want if I serve as acting Grand Sage for too long. The О, вот position might это. become Хорошо знаешь, что хочешь. straight. Этот кадр просто берет план этого чела, блин. Серьезно? Их намеки недвусмысленные. Совершенно. О, кстати, заработала зато эта штука с дакингом. Я вижу теперь. Пока. See ya. Не знаю, что он там важного говорил, но я должен был пошутить про приоритеты Аль Хайтама обязательно.
He isn't someone who would leave an impression, so it's expected that you don't remember him. I've always had a hard time appreciating the way that the academia pressures people by labeling them as geniuses. But even so, the academia can't be left to you. Or perhaps I should say that I'm delighted to see that you have a base amount of self-awareness. If the people in the academia haven't gone mad, they'd know that I'm much more suited to be a sage than you. And I suppose they'd let everyone know that your career as a sage will be as shaky as that painting. Again, that's mighty rich coming from someone about to resign. In a few days, you'll be managing files again. You'll be back at rock bottom. But my salary will likely stay the same. Wait, what? How come? Why do you get special treatment? At least I don't have to be an architectural designer who works himself to death just to get a smile from his client. You... I took time out of my day to clean the living room for you, and this is the thanks I get for it? I'd have been better off catching up on my work. I still have designs to finish. Make sure to pay back the rent you owe me. I'm going to buy some furniture with that Mora. Забавно, что на официальных стримах, типа, ну, рекламных, не запрещают шипить персонажей. Но сейчас они такое делают. Сами же. Ну, просто такую почву дают шиперам этим. Жесть. Go ahead and hide behind your financial success if you want. But if we forget Mora for a second, do you have anything of true value to boast about? I think I'd have too many choices, to be honest. You, on the other hand, can you think of any redeeming features at all? Artistry, for sure. You don't know the first thing about interior design. Don't go off buying random furniture unless you take me with you. So I'll have to bring you along and then buy you drinks? Of course. But why would I do that? It would just be another form of a loan, and you'd have to pay me back eventually. Can't you just be nice and not ask for the Mora back? Pretending that you're not in debt is as ridiculous as pretending you're not living in someone else's home. Word will get out sooner or later. Speaking of which, your friends won't say anything, right? Tell them to keep all this a secret. There's no need to hide it so carefully. I think the truth's already out. You're such a lightweight that a few drinks at the tavern had you spilling all your beans. What? No, it can't be. The name Siraj doesn't. Да, блин, серьезно? Вы издеваетесь? Еще не скипается это говно. Geniuses. But even so, the academia can't be left to you. Or perhaps I should say that I'm... And I suppose that... Again... Wait, what? At least Я уже говорил, что разработчики ненавидят тех, кто играет в игру. You... I took time... Make sure to pay back the rent you owe me. I'm going to buy... What? Are you trying to annoy me today? You'll have to blame that on my financial freedom. Fine. I think I'd have too many choices, to be honest. You, on the other hand, can you think of any redeeming features? Artistry, for... So I'll have to bring... Of course. But why would I do that? Can't you just be not... Pretending that you're... Speaking of which, your friends won't... Да, блин. What? Все, конец. Уходите из этого ужасного места. Просто. Так, погодите. Ну что, второй раз дали награды, что ли? Погодите. Блин, готов ли я еще раз рискнуть? Послушать все это. Мне просто интересно, как это работает. Вряд ли, конечно. Они такую ошибку допустили. С двойными наградами. Блин, ну вообще вот эти длинные фразы, которые нельзя скипать, пока она не дорисуется до конца, или вот это вот, что это такое-то. Я обязан посмотреть на его эмоции, потому что они ее нарисовали, капец. Просто жесть. I think I'd have too many choices, to be honest. You, on the other hand, can you think of any redeeming features at all?
artistry. So I'll have to bring you. Of course. But why would I do that? Can't you just be pretending that you're. Speaking of which, your friends won't see. There's no need to. What? Ничего интересного. Все не рассказывают. Говорю, ссорятся, блин, как и парочка просто. А потом Хуяверс говорит, типа, не надо шиперить персонаж. Очень смешно, конечно. Это ж такая благодатная почва. Так, ну ладно. Осталось, короче, недельный ресет я зафармлю. И, в принципе, на сегодня все. Что дейлики уже выполнены все. Погнали. С самого унылого босса начинаем. Дальше я, наверное, манштатских пойду бить. Типа дракона там. Хотя не, наверное, еще сеньора. Ладно, посмотрим, короче. То я там это... Райден качал. Я бы Райден вообще 10-10-10 сделал. Тому могут еще пригодиться материалы сеньора. Сдул. Видели? Видели, что сделал? Просто взял и сдул, короче, эту херню. Еще раз эта перегрузка будет возникать. Сейчас 4000 хп потерял на ешке. При том, что у меня 6000 хп было в наличии. Take it easy. Не, музычка, конечно, прикольная. Но вот сама механика вот эта унылая. Просто жесть. Take it easy. Ну, как обычно. Good riddance, cruel world. Think you can bully me? Access denied. Задолбали эти херни, блин. Давайте, конечно, давайте, оно еще не будет разбиваться. No touching. All hail. Can't handle your dream. Huh? Опять Альтинг сработал. Things are about to get Потому dicey. что... Busted. Higher, higher, pants on fire.
Блин, 100 тысяч даже без ешки. Нормально. Блин, это ж как у Критулю, кстати, по нему можно выдать с бафами, интересно. На полляма, наверное, залетит не меньше. Мастерство, критурон восстановлен. Ну, я даже не знаю, ну, типа, этот сет, конечно. Просто хп мейнстатом на этом сете. Хер его знает, может, кому-то когда-то пригодится. У меня уже таких артефактов, на самом деле, просто миллиард. Их все надо разблокировать и перекрафтить. Что-нибудь другое. Просто таких, говорю, артефактов, которые, возможно, когда-то кому-то пригодятся. Говорю, их уже слишком много, на самом деле. Ну, кстати, да. Мали сеньору побьем. Я сейчас, короче, вспомнил одну тему прикольную. Короче, сеньора вот этой команды как-то бил. Я не помню, на стриме... Не, наверное, это не на стриме было. И, короче, у меня получилось до торнадо ее уничтожить, этой команды. То есть это значит, что это быстро, сильная команда. Просто. Конечно, заморозка просто. Ай. Механика с этими заморозками и прочим. Так, ну теперь это она замораживать меня не будет. Теперь-то и пришел конец. Ну она задолбала, а можно 20 раз в секунду, сука, тэпаться? Ну что это такое? Это босс или что это? Серьезно? Блять, она в одну точку не успела, блин, перейти уже в другой, блин. Сука, ну конечно, для стрима специально все механики похерились, она просто вместо того, чтобы хоть что-то делать, она туда-сюда просто тэпается и все. И потом переходит в фазу неуязвимости. Балдеж. Ну, говорю, просто не босс, а сказка. There is no escape. Not every wound will heal. Inazuma shines eternal. I never asked for redemption. Never. Да. Ну, говорю, просто тянет время. Это херня. Блин, ну опять, ну... И вроде ничего, артефакт, но... Не, наверное, уже пришло время вот эти 300-вики даже не лочить вообще. Потому что их таких уже миллиард примерно. Я говорю, я просто уже... Мне уже надоело.
Так, еще одного босса недельного какого-нибудь. Наверное, это Двалин будет. Что есть еще персонажи, которым нужны вот эти материалы, которых я хочу прокачать. Короче, в итоге получилось, ну, то есть времени я потратил на сеньора ровно столько же, если бы и Кицина была в отряде. То есть ничего не изменилось. Ну реально, ну, босс, блин, 3 раза подряд просто тэпается. Просто потому что. Don't be scared. Access denied. Конечно, он попал. А тут я не попал. Ну, то есть сквозь огромную текстурку шеи. Ай. Я не понимаю, как оно умудряется и местами не критовать. При 60% критрейта, еще 20% с пассивки. О, нифига себе. Ну, это самое ценное, что я получаю. Опять, вот, да, теперь 4 статуек, только тоже каловый, к сожалению. К слову о том, почему я предыдущий первый не лочил. Потому что оно превратилось бы, скорее всего, вот в это. Там смысла нет. Так. Чё, поручение? Еженедельное. Неспримчивость к Рио. Используешь что? А, катализатор, понятно. Не, можно было бы взять там инфей или какого-нибудь этого Хейза. Катализатор. Ну, мне так лень на самом деле. Криумаровик. Да, блин, что еще-то там? А. Крутка. Окей, 50. Ну, кстати, есть шанс, что гарант будет даже. В следующий раз, когда я буду крутить. Stay put. Nowhere to hide. Don't blink. Hey. Time to go. Да, я прокачал таланты Яу-Яу немножко. Теперь оно неплохо хилит, в принципе. Сахар. Хаос. Хаос. Давайте с хаоса начнем. Как обычно. В километре от чекпоинта примерно.
Ну, сегодня такой день просто. Бегать не туда-сюда. Вместо того, чтобы играть. Постоянно то бегаю, то вот лечу на планере полчаса. Блин, ну может реально... Это есть, короче, мода на YouTube делать 10-часовые видео. Сделать, короче, этот... 10 часов лечу на планере. Просто для YouTube, блин, видос. Очень смешно было бы, кстати. Illusion shattered. Fallen leaves adorn my night into the wind. Incoming. Torn to oblivion. Блин, так смешно, кстати, в играх всегда, когда я, блин, убил только что это, гигантского робота какого-то, и тут такой микротигр прибегает, тоже на меня нападать начинает. Блин, так смешно всегда, что у них нет инстинкта самосохранения совершенно. Хотя иногда и случается и такое. Я помню, блин, в бездне всегда обычно, то есть это случается. Там, особенно на 9-10 этаже, это очень сильно раздражает, что там эти все враги такие мягенькие как-то. Сейчас это не знаю. Ну, короче, ладно. Очень быстро уничтожаются враги. Но при этом они спавнятся в разных концах карты, и один плесенник какой-то несчастный может стоять на другом конце карты, смотреть, пока ты устраиваешь геноцид среди его друзей. Так что иногда у них срабатывает инстинкт. Но обычно в бездне, да, это случается. Сейчас поняли, что случилось? Просто прыжок Казухи и Ешка. Ешка Райден, прыжок Казухи. Все. Больше никого не осталось. Окей. Осталось чего только сахар отдать. Что-то подлагит. Ну, я догадываюсь, почему подлагит, потому что там, блин, у меня открыта эта вкладка с дашбордом. Не, ну без него тоже никак. Надо же смотреть, что у меня там стримом происходит. Так. Ну что, 2 босса еще. И потом можно еще в картишки перекинуться. Точнее, не можно, а нужно. Забавно. Я ж не так давно играл в этот Fallout 4. Я сейчас что-то вспомнил этот момент. Я сейчас спрыгнул, короче, с ударом вниз. И рядом с челами. Но челом не нанесся урона в Fallout. Это не так работает. Если ты в силовой броне в скоплении NPC спрыгиваешь, то они получают урон и сагриваются на тебя. Очень смешно. Невосприимчивость Гео. Гидросопротивление. Гидро персонажа у меня тут нет. Сейчас в этой команде. Но я команду менять не хочу просто. Вообще. Электроаура. Shine down. Don't be scared. Clouds high. The birds call. The wind knows me. Inazuma shines eternal. Speed of light. Блин, кицин ничего не осталось. Все, развалились. Так, ладно, значит, в следующий раз начинаем с кицин.
Всех бить. Ну. Блин, а это псина, кстати, всегда с одним и тем же, да, бафом? С дендер-реакциями и этим, молнией. Еще и на одном и том же месте всегда. Illusion shattered. As one with wind and cloud. Stay put. Cut to the chase. Don't blink. Конечно, эта тварь просто из рейнджа ультимейта убежала. Не осталось ни одной этой штуки. Показуху подхилить, ну ладно. Сдаем задание. Так, кстати, а бездна ресетится у нас когда? 1 числа? Запутался. 1 вроде 16 каждый месяц, да? День 12 часов. Ну, то есть 36 часов. То есть, да, послезавтра. Короче, да. Тишь, какой я что-то запутался сегодня. 30, да. Ну да, все правильно. 12 часов этого дня, еще 24 следующего. Тогда будет ресет. Ну да. Хотя... Че, он раньше, чем... Там минуты, походу, просто не показывает. Потому что ресет-то обычно ежедневный не в 4 утра, а в 5 утра. Короче, ладно. Так. Картишки. Еженедельные картишки сюжетные все еще не играю, говорю, пока не знаю, что. Что-то прям нет желания играть. Кстати, есть в приложении, я заметил. Официальном вот этим Lab. Там есть тоже гайды по картишкам, то есть по колодам. Так, ну давайте с самых простых начнем. Я помню, Айлин очень смешной соперник всегда была. Я, по-моему, Хиличурла, да? Колода. А, не, эти Кайраги. Кстати, нормально, по идее, должно быть. Ну, что-то мне помнится, что она легко как-то развалилась всегда. Ну, ладно. Сейчас разберемся. Так, подхил. Блин, ну Вагнер вроде и нужно, вроде и нет, потому что, блин. Как только его уберешь, сейчас придет оружие смотреть. Нет, артефакты, ну ладно. Так сойдет. Так, ну чуть-чуть не хватает. Одного буквально электрокуба. Ладно, сделаем по-другому. Я могу себе это позволить. А вот почему Рофлобой мне всегда казался с ней. Потому что ставит эту фигню, которая накладывает электро.
И дамажатся все сразу. Но чел уже отлетел, то есть... Даже если он его сейчас спрячет, сейчас вода наложится на этого чела. И бахнет этот. И все, и конец. Бедная Калей. Бьют они, конечно, сильно. Блин, с чела просто снялось. Снялся эффект. Эффект заряжен и 0 урона. Это как? Мне интересно. Ай, ладно. Это что у нас дает? Смена персонажа расходит на 1 дайс меньше. Не то чтобы мне это надо. Но на самом деле думаю остаться. Ставить Калей. Пускай хиляется. You know a thing or two. Не, можно, в принципе, переключить на китцен. Let's go. Так и Time is сделаем. against us. Пускай будет. Она получит. Или не получит. Я думал, она получит ультимейтом по лицу. Ну ладно. Забираем энергию у них. 1 удар и потом ультимейт и все. Конец игры. Просто жесть какая-то. Просто вы посмотрите на это, сколько там костей, блин. Подождите. 1, 2, 3. Каждый по 3. То есть 3 на 3 это 9. А разве не 8 дайсов дается? В один ход. Что-то тут нечисто. Прям что-то вообще не так с этой игрой. То, что в обратную сторону не работает, блин, реакция заряжен. То есть на челе должен быть гидростатус, чтобы его друзей дамажило. Типа... Чего, блин? Срань какая-то просто. Reveal thyself. Need to move. Я говорю, тут надо вот реально смотреть, сколько, блин, дайсов использует противник. Просто посмотрите на это. А где? Где вот стоимость в дайсах вот этого вот? 1. Смена персонажа. 2. Тут я поменял персонажа, потому что... Погодите, а чё? Ну да, 2 смены персонажа, блин, и... 2 удара. Короче, блин, я не понимаю эту игру. Местами совсем не понимаю.
I'll ensure your safety. Сейчас колей отвалится, да? Нет, не успеет. Чего отваливается? Going somewhere? Ну, я ничего с этим сделать не могу вообще. To the ferry? Да. Так, дойду.
Так, нифигово я отвлекся. Удивлен, что меня не дисконнектнуло даже. Так. Это сингл игра, по сути, да? Это, наверное, не дисконнектит. Так. Что там? О, бутонизация. Она еще потом ему по лицу даст. Нифигово, да? You know a thing or two. Блин, это жопа на самом деле. Я сейчас никак не могу засейвить колей. Вот как бы есть Ноэль, но это не щит, к сожалению, Ноэль. И... Да, я, в принципе, ничего с этим сделать не могу вообще. Я могу эту фигню поставить. Но... Ну, что я сделаю? Я переключу на фишели, ее точно так же развалят, по-моему. Ну, типа. Две этих штуки нет у меня. Короче, не важно. Конец раунда. Ой, больно. Хватит. Хватит меня бить. Я говорю, у них, блин, просто бесконечное количество этих сраных дайсов. Какого хрена? Сколько там вот было ударов за этот ход? Блин, я не успеваю, блин, даже понять, что там происходит. Да, кстати, музыку можно выключить. Музыка вообще не в тему. Надо эту гвинтовую музыку опять включать. Я сильно забываю про эту тему. Шума там. Ща. Блин, это же ее захватывать отдельно тоже надо. Ё-моё, блин. Это вроде и прикольная штука на самом деле с захватом отдельных источников, но в то же время, блин. Так, не то. Погодите. А где? А, вот это я хотел. Вот эту вкладку. Ну, теперь можно играть нормально. Так, темней. Но я был на грани провала. Бля. Ты, вот кто, вот объясните мне, кто это делал, блин. Почему оно глючит? Как же это раздражает, это просто жесть. Там статичная, сука, картинка, там нет ничего абсолютно. А все равно глючит. Кто это кодил, мне интересно. Это просто невозможно, не. Нахер, короче, это дерьмо. Это отмена. Что он в жопу? Реально, ну это просто никуда не годится. Я говорю, у меня жопа горит просто с этого дерьма. Кто это вообще придумал? Как это, вот как просто может эта херня, блин, зависит от нагрузки на видеокарту, при том, что там, сука, статичная картинка, мать его. Да, блин, не Алин, я хотел с Тимеем поговорить, какого хрена. Не, я говорю, просто у меня просто в голове не укладывается, как можно делать такую оптимизацию Ютуба, да? Как он вообще в фоне может жрать ресурсы видеокарты при том, что, блин, не отображается эта фигня плеера. То есть там только звук нужно воспроизводить. А
процессор не перегружен, это 100%, потому что тогда бы у меня начинала лагать трансляция. А она не лагает. 0 рендер лага, просто 0. Короче, какое говно. Оптимизации на ютубе нет вообще. Так, ставим сразу эту фигню. Тимея на самом деле более смешная колода. Чем можно было обычной тычкой бахнуть? На самом деле, я сейчас подумал. Он бы все равно отлетел. И все равно бы энергию я получил. Молодежь. Но мне столько не нужно дендра. Спасибо. Нормально. Нормально. То, что нужно. Я сейчас эту фигню юзаю за это и дальше. Да. Собственно. Просто что нужно. Так. Ну, опять же, блин, я не знаю. Мне, по идее, хватает на это все, да? Или нет? Нет, мне не хватит потом кицин заюзать скиллы. Ладно, не важно. Следующий ход. Скиллы кицин заюзаю. Ай. Куда на мне вода? Я что-то пропустил. Так, ну нормально, в принципе. Так, а можно мне электро? Зайду дать. Спасибо. Так. Ну опять та же самая фигня, блин. Переключился на чела, которого 1 хп, блин, до которого нет смысла скилл юзать. Я не понимаю, как... Куда берется реакция заряжен? Когда на меня воду успели наложить? Я что-то не понимаю. А, это первый ход его был. Ладно. Блин, надумал на самом деле. Ну, короче, тупанул. Забыл, вот эту карту надо было заюзать. Чтобы сейчас была кицин. Хотя, опять же, это ничего бы не поменяло. Не знаю, просто потому что... Если Галей сейчас выживет, она может выжить. Изи. Найс. Ну, хил зарешал здесь, конечно.
Вообще ничего не... Ну, как бы... Не сработало у противника из-за этого хила бесконечного. Когда живет. Да. Теперь просто неправильные клубы зашли. Че, больше нету этой. Заряжен реакции, все. Конец. Но здесь хорошо сработала команда. Ну, это слаймы, конечно, да. Такое. Гордиться тем, что ты победил колоду слаймов. Не самая лучшая идея. Давай сыграем. Вот у этого, по-моему, сложная колода, да, потому что эти кайраги еще, которые, блин, здоровые эти челы. Или они называются кайраги, а мелкие по-другому называют. А, не важно. The threads of your fate lie in my hands. Блин, ну тупо, конечно, что... Да ладно. Пофиг. Прорвемся как-нибудь. Я этой колоды уже что-то не делал. No rest for the wicked. Да, блин. Просто переключить пытаюсь. Все, конец раунда. Ну, конечно. Конечно. Переключаться же можно бесконечно, но это не тратится кость. Ай. А, ну да, это фигня, да, это первый эффект. На ровно 3 дэмэдж. А эта фигня сколько? 2 нанесет. У меня нет вариантов. Сейчас вообще. You know a thing or two. Жесть, конечно, 6 урона просто с одной тычки. Просто сразу скиллы все пошли, все сразу работает. И срань. Хила нет, ничего нет. К сожалению, Кали отлетает.
finish this quickly. Бля, а я не могу эту фигню заюзать. Я просто... Точнее, я вообще ничего не могу, по сути, заюзать. Ну и кал, конечно. Где я потом обычную тычку смогу? По идее, смогу обычную тычку потом бахнуть. Да. И это конец раунда. Ну там целая куча, конечно, этих призванных. Покемонов всяких. Они сейчас что-то сделают, по идее. Не то чтобы сильно хорошо. Но... Порядок немножко не тот. Блин, это перегрузка, конечно, которая переключает персонажа. Это прям дичь. Тоже перегрузка случилась. Oz, reveal thyself. Cut down like teachers. Перегрузка случилась. Все, ГГ. Че вот летает. Но не сможет сейчас Кицин добить. И не отхилится он в достаточной степени. А, все? И выход уже закончился. Я ж не просто так говорил, что это ГГ. В любом случае, даже если бы у меня оба персонажа отвалились, там бы сейчас вот эта фигня добила его. Так что да. Колей не напрасно пожертвовала собой. Так, ну и самый сложный соперник на сегодня. Сыграем. Да, у него там нормальная колода. Ну, я ту же самую колоду свою беру. Я ее уже просто привык играть. О, нормально. Тактический гений. In the name of the princessin. 3 дайса на это надо, на это все. Единственная проблема. Но они есть, потому что не выпадают электродайс. Дендра выпали, класс. Что надо. Чтобы не заюзать ничего в этом раунде, кроме саппортских карт. Электродайс. Пришел. Еще один электродайс нужен. Нет, к сожалению. Зато бесплатная смена персонажа. Ай, вредятина. Я мог бафнуться этой штукой и нормал тычку дать. Ну такое. У меня нет больше дайсов, я уже все потратил.
Я не знаю, типа, что не так в этой игре. Вот, кстати, я вот заметил, закономерность есть такая, что любой маломальски сильный соперник, и у тебя сразу дайсы не выпадают нужные еще тоже. Такое интересное совпадение получается одновременно. Let me scribe. Just like we rehearsed. Let's finish this quickly. Ну, кстати, я могу. По идее. Speed of light. Конец раунда. Бам. Couldn't break the curse. Мне надо срочно переключаться с Моно, потому что Моно сейчас отъедет такими темпами тоже. Да. Ну вот это подло. Заморозка — это очень подлая тема. Давайте дублируем друг друга карты. Да, я не могу ничего из-за заморозки юзать. In the name of the prinzessin. Ничего страшного. У меня есть стилет на поле боя тут. Так что нормально. By royal decree. Надо нефритовый дворец, кстати, ставить, потому что... Но я не могу это завязать, к сожалению. Да. Вообще надо хил ставить по-хорошему, а не нефритовые дворцы всякие. Ладно, конец раунда. Нужно было, конечно, на колей переключиться на них. Да нифига нету, хила тоже нету, так что... Можно было оставить все так, поймун завязать. Я бы тогда точно выиграл. Сейчас не факт. Ну, кстати, да, надо было сразу это делать. Забафанный чел просто.
Так, давайте подумаем. Мне просто сейчас надо все карты поменять на электро и бить. Мне кажется, так. Самое эффективное, что я могу сейчас сделать. О! Ща. Так. Так. Я сейвлю кицин таким образом. Добрый вечер. Ой, заморозочка. Что делать? Что же делать? А ничего не делать. Просто забить. Можно было, кстати, на Кали, наверное, все-таки переключиться. Потому что на ней сейчас электро. Да. Ну ладно. Неважно. Этого достаточно. Отлично. Еще и никто не погиб. Против самого сильного соперника. Ну все. Все. Это сделано. Так, ну что там остались? Подземелья, боссы, блюда, кстати, и кузница еще лучше. А, это обитель, можно в чайник сходить, точно. Ого, 4600. Ну там баннер скоро, который я хочу крутить. То есть у меня будут новые оружки по-любому какие-то. Скорее всего, это будет вот эти. Как оно называется-то? Копье, короче, вот это небесная ось, или как оно там называется. Какое-нибудь такое выпадет, потому что оно мне нахер не надо. Еще может выпасть. Что еще? Стандартно. Ну, еще один этот. Волчья погибель. Еще одна, скорее всего, выпадет. Тоже. Только потом хомы. Хоть на которую я поставлю. Так, заказ. Сделай мне, пожалуйста, вещи. Так, еще готовкой надо прийти заняться. Ну, 5 из 10. Не, лучше уж никто. Чем особое блюдо Хутао. Но вообще, на самом деле, это коварный план Хутао. На самом деле, она умеет готовить. Она просто специально делает так, чтобы найти себе новых клиентов, да. Это все продумано просто, стратегия. Она просто всегда думает о своей компании. Точнее, о своем похоронном бюро. Забавно, что у меня вот такое блюдо до сих пор мастерство нет. Не прокачано. Ну да, я же в первую очередь эти делал, которые хилят блюда. Да сейчас я уже все подряд просто готовлю уже.
Так, и мне еще 2, по-моему, по счету надо сделать, или 3. 7, 7 и 5. А, одну даже, получается. Сейчас узнаем. Правильно я посчитал вообще? Или нет? Да. Всё правильно. Так. Кузница делается. Декор сейчас пойдем забирать. Кстати, там много нового по декору. Потому что там я сундуки открывал. Там есть что крафтить. Декора. Мне показалось, или когда я сюда перемещался, эта хрень в меня песком плюнула. Блин, только не говорите мне, что у меня не стояла на крафт мебель. Походу нет. На, вообще никакой мебель не крафтилась. Ну и ладно. Страшно. Неделя еще большая. Впереди как бы. Ну, она в принципе не больше любой другой недели, но сегодня только первый день, так что успеет это все перекрафтиться. Фиг с ним, я думаю, сейчас хотя бы частично это сделаю, но потом доделаю. Сколько мне уже этих фруктов? Ну, очень много. Такая, да, кстати, выпала. А, это с дерева, по-моему, выпало, да? Просто не чекал. Так, что я хотел, фрукты хотел посмотреть, а они где? В каком разделе? Здесь. Да, 649. Ну, нормально, да, уже. Еще один левел. Так, смолы там не накопилось случаем. 20 смолы. Ну, пускай будет заход в это подземелье. Фармлю. Я, блин, мне реально ни одного артефакта до сих пор на Райден не пришло. Я вот сколько фармлю. И ни хрена. То есть до сих пор часы, те, которые я отобрал у Моны, у нее, ну и прочее там, тоже обноски всякие. Для Райден до сих пор нет нормальных артефактов, нормального фулл-сета. Где энергия вообще вся? Что произошло, что у меня нет энергии? А, я дрался с этим говнарем. Я вспомнил. Он всю энергию сожрал. Че, просто на другой конец карты уехал. Не крипануло. Ай, ладно. Может, сейчас хотя бы артефакт нормально упадет, а? Да, 10 раз. Ладно, все. На сегодня хватит. Это было прикольно. Но опять же говорю, такие квесты не запоминаются совершенно.
Следующий стрим, наверное, ну, по Геншину, по крайней мере, в начале февраля. Когда там по ивенту опять надо будет. Опять зайду немножко. Поиграю в Геншин. Ну и бездну там пройду, всякое такое, как обычно. Там новая бездна, кстати, будет. Точнее, обновленные противники в ней. Так что будет интересно. Гореть моя жопа. Очень интересно будет. Ладно. В общем-то, на этом все. Всем спасибо, кто смотрел. Всем пока. До новых встреч.